Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một thế giới cực kỳ áp lực. Đó là việc chuẩn bị cho một con tàu khổng lồ để vượt qua một cuộc thanh tra đột xuất. Có thể nói, đây là một lớp học thực sự đỉnh cao về sự chuyên nghiệp và tinh thần sẵn sàng. Thử hình dung xem, trên một con tàu khổng lồ với hàng ngàn tấn máy móc và có khi là sinh mạng của cả chục con người, thì ngày nào là ngày mà áp lực lên đến đỉnh điểm đối với toàn bộ thủy thủ đoàn? Vâng, câu trả lời chính là ngày này, cái ngày mà đội thanh tra của chính quyền cảng xuất hiện, hay còn được biết đến với cái tên Port State Control, viết tắt là PSC. Và đây cũng chính là nhân vật trung tâm trong câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Được rồi, vậy chúng ta hãy đi sâu hơn một chút nhé. Một cuộc thanh tra PSC, nó không hề giống một cuộc kiểm tra thông thường đâu. Phải nói, nó là một cuộc đánh giá toàn diện, từ an toàn, quy trình vận hành, cho đến năng lực của từng thành viên trong thủy thủ đoàn. Để cho dễ hình dung nhất, nó giống như một cuộc kiểm tra vệ sinh đột xuất ở một nhà hàng vậy. Nhưng mà quy mô ở đây thì lớn hơn gấp bội, và hậu quả của dù chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng có thể trở nên vô cùng thảm khốc. Và đây cũng chính là điểm cốt lõi của sự chuẩn bị. Nó không chỉ đơn giản là làm cho mọi thứ trông sạch sẽ, gọn gàng. Sự sẵn sàng thực sự, nó đi sâu hơn rất nhiều so với cái vẻ bề ngoài. Vậy câu hỏi đặt ra là, tại sao việc chuẩn bị cho PSC lại phức tạp hơn nhiều so với việc dọn dẹp thông thường? Câu trả lời là vì các thanh tra viên PSC, họ không chỉ nhìn vào bề mặt, họ đánh giá cả một hệ thống tổng thể. Từ tình trạng của máy móc này, sự sẵn sàng của thiết bị an toàn, nhận thức của anh em thuyền viên, cho đến cách quản lý các sai sót, và một điều cực kỳ quan trọng, đó là tính trung thực của hồ sơ. Vẻ ngoài sạch sẽ, nó chỉ là điểm khởi đầu mà thôi. Rồi, bây giờ hãy nói về ấn tượng ban đầu. Những gì mà một thanh tra viên nhìn thấy chỉ trong 1 phút đầu tiên khi bước vào buồng máy có thể định hình toàn bộ cuộc kiểm tra sau đó. Và đây chính là những dấu hiệu trực quan đầu tiên. Mức độ sạch sẽ thế nào, có rò rỉ dầu hay không, tình trạng khoang la canh, hệ thống ánh sáng, và đặc biệt quan trọng là lối tiếp cận các thiết bị khẩn cấp có thông thoáng không. Chỉ cần lướt qua những chi tiết này là họ biết ngay buồng máy này đang được kiểm soát tốt hay là đang trong tình trạng hỗn loạn. Có một nhận định chuyên môn giải thích rất rõ điều này. Một chi tiết nhỏ như vết rò rỉ dầu thôi cũng là một dấu hiệu cảnh báo cực kỳ nghiêm trọng. Nó không chỉ là một vấn đề đơn lẻ, mà nó chỉ ra sự yếu kém trong hàng loạt hệ thống, từ bảo dưỡng, an toàn cháy nổ cho đến cả phòng chống ô nhiễm. Vậy thì, mấu chốt ở đây là gì? Chính là sự khác biệt giữa một câu trả lời hời hợt và một câu trả lời chuyên nghiệp. Một bên thì chỉ tập trung vào cái vẻ bề ngoài, còn bên kia thì cho thấy sự hiểu biết sâu sắc về cả một hệ thống phức tạp. Họ kết nối được sự sạch sẽ với tình trạng máy móc, với an toàn và với cả hồ sơ nữa. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào chính trái tim của vấn đề an toàn trên tàu. Đó là việc xác minh các chức năng bảo vệ của chính hệ thống máy móc. Đây là những hệ thống mà tuyệt đối không được phép có bất kỳ sai sót nào. Một câu hỏi quan trọng nữa là tại sao việc chủ động kiểm tra các thiết bị này lại là một bước không thể bỏ qua? Câu trả lời nằm ngay ở đây. Vấn đề không phải là cứ tin một cách mù quáng rằng các hệ thống sẽ hoạt động khi cần. Không, vấn đề là phải chứng minh được rằng đội ngũ kỹ sư đang chủ động quản lý và kiểm soát chúng. Đó là sự khác biệt giữa việc giả định và sự chắc chắn. Đây, để lấy một ví dụ điển hình nhé. Bảo vệ quá tốc. Nghe có vẻ kỹ thuật, nhưng có thể hiểu đơn giản nó chính là một chiếc phanh khẩn cấp cho động cơ. Nếu không có nó, một động cơ có thể tự phá hủy chính nó chỉ trong vài giây. Rõ ràng, đây là một chức năng bảo vệ tuyệt đối không thể có sai sót. Ok, máy móc là vậy. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang một khía cạnh nghe có vẻ hơi khô khan, nhưng lại là xương sống của mọi thứ.
đó chính là hồ sơ và tài liệu. Đây là bằng chứng tối thượng cho sự chuyên nghiệp và năng lực. Vậy tại sao hồ sơ lại quan trọng đến thế? Đơn giản thôi. Vì chúng không phải là những lời nói suông, chúng là bằng chứng hữu hình cho thấy các quy trình đã được tuân thủ, các khiếm khuyết đã được xử lý, và con tàu này được vận hành bởi một hệ thống có tổ chức, chứ không phải một cách ngẫu hứng. Sự khác biệt này cũng thể hiện rất rõ trong việc kiểm soát hồ sơ. Chỉ nói rằng hồ sơ được cập nhật thôi thì chưa đủ. Một câu trả lời chắc chắn sẽ chỉ ra rằng hồ sơ không chỉ được cập nhật, mà còn phải kịp thời, phải được xác minh, và quan trọng nhất là phải khớp với tình trạng thực tế của máy móc. Và đây chính là lý do tại sao tính trung thực lại là yếu tố sống còn. Việc che giấu một vấn đề không chỉ làm tăng rủi ro an toàn, mà nó còn phá hủy hoàn toàn lòng tin. Và một khi lòng tin đã mất, thì mọi thứ khác cũng sẽ bị đặt dấu hỏi. Cuối cùng, tất cả những điều chúng ta vừa nói có thể được đúc kết lại. Đây là phần tóm tắt, một công thức rõ ràng và có thể áp dụng được để đạt được sự sẵn sàng cao nhất. Tất cả được gói gọn trong 5 chữ C: thuyền viên, sạch sẽ, thiết bị trọng yếu, hồ sơ tuân thủ và hành động khắc phục. Đây không chỉ là một danh sách kiểm tra thông thường, nó là cả một triết lý vận hành. Nó bao hàm từ con người, môi trường làm việc, máy móc, giấy tờ, cho đến cách xử lý vấn đề. Và mục tiêu cuối cùng được tóm gọn trong câu nói này. Đó là một buồng máy luôn trong tầm kiểm soát và một hệ thống xử lý vấn đề luôn minh bạch và nhanh chóng. Đây chính là đỉnh cao của sự chuyên nghiệp. Điều quan trọng nhất cần nhớ là những hành động này không chỉ để vượt qua một cuộc thanh tra, chúng là nền tảng của một văn hóa trách nhiệm. Chính cái văn hóa này đảm bảo cho chuỗi cung ứng toàn cầu không bị gián đoạn, và quan trọng hơn hết là giữ cho đại dương của chúng ta được an toàn. Và điều này thực sự khiến chúng ta phải suy ngẫm, đúng không? Ngoài kia, liệu còn có những công việc quan trọng nào khác, những ngành nghề nào khác cũng đòi hỏi một mức độ hoàn hảo và sự chuẩn bị tỉ mỉ đến như vậy, dù không phải lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy được. Fan tiep theo qua boy huan luyen và moi cao hoi phong van song ngư về PSC preparation, engine room readiness, safety devices of main machinery, records và deficiency handling. Continuation of the training session, 30 bilingual interview questions on PSC preparation, engine room readiness, safety devices of main machinery, records and deficiency handling. Rồi than anh nói tiep cho em tron boba moi cao hoi jung kiu pong van that, PSC that, và kiem tra noi bo that. Alright then, I will continue with a full set of 30 questions in the style of real interviews, real PSC inspections, and real internal checks. Fan na em fightra loy theo tu dui qua một hai, ikwan libo fan mai, nhialan hin joch kon nangoi, mai mock, hoso, va defect control kung luke. In this part, you must answer with the mindset of a 2E managing the engine department, meaning you must see personnel, machinery, records, and defect control at the same time. Fan A, PSC Preparation Basics. Part A, PSC Preparation Basics. Mot, much jich chuaviech chuanbi PSC truochki jen changlagi. Tan, what is the purpose of PSC preparation before arrival? Mux jis la bao jam engine department o trang thai san sankiem tra. Moi safety equipment ve marpol equipment trong fam vi pu trachja, o good order. Va records cop voi condition, thak de kua tau. The purpose is to ensure that the engine department is inspection ready, that all safety equipment and marpol equipment within the assigned scope are in good order, and that the records match the actual condition of the vessel. Hi, Visao PSC preparation Kong Chila housekeeping. Why is PSC preparation not only about cleaning up? VPSC John, Gia K condition QA machinery, readiness QA safety and pollution prevention equipment crew, awareness defect control, Vatin Trung Thuk QA records, Chu Kong Chin Hin cleanliness. Because PSC evaluates machinery condition readiness of safety and pollution. Prevention equipment crew. Awareness defect control and the truthfulness of records, not only cleanliness. So, what is the second engineer's main responsibility during PSC preparation? Traken hiem chin kua em trong qua, trin chuan bi, PSC lagi. What is your main responsibility during PSC preparation? Em chu traken hiem to chuk kiem tra bo fan my theo PSC checklist. Fun Kong Kong Viec Cho crew, verify safety devices kuam in machinery, trong approved scope. Kiemtra safety equipment, va marpol equipment, rasoat records, va baong gai moi defect cho CE. I am responsible for organizing engine department checks according to the PSC checklist.
assigning work to the crew, verifying the safety devices of main machinery within the approved scope, checking safety equipment and MARPOL equipment, reviewing records, and reporting any defect to the chief engineer immediately. Why is a toolbox meeting important before a port state control inspection, you might wonder? Tai sao toolbox meeting like one trong truok PSC? Why is a toolbox meeting important before PSC? V toolbox meeting gyup tong nhat muk tiêu kiem tra. Fan chia ku vuk vatrach niem, nhat laikats gm PSC he soy, volam cho engine crew hiu rotio chuan expected before arrival. Because a toolbox meeting aligns the inspection objective, divides the areas and responsibilities, reviews the points PSC commonly inspects, and ensures the engine crew clearly understands the expected standard before arrival. So, what should actually be discussed in the toolbox meeting before PSC? Trong toolbox meeting chuan bi PSC, M5 Thao Luan Hungi. In a toolbox meeting for PSC preparation, what must you discuss? M5 Thao Luan PSC checklist, engine room cleaning plan, due tests, safety equipment status, MARPOL equipment status, outstanding defects, records to be reviewed, Van Ngoi Fu Trach Tung Ku Vuk Hoak Tung Hang Mook. I must discuss the PSC checklist, the engine room cleaning plan, due tests, safety equipment status, MARPOL equipment status, outstanding defects, records to be reviewed, and the person responsible for each area or each item. So, what is a strong interview answer about PSC preparation? Neun goi ta hoi chung vei PSC preparation, m traloi sao cho chak. If someone asks generally about PSC preparation, how do you answer strongly? Before arrival, I organize engine department preparation in accordance with the vessel's SMS, PSC checklist, PMS, and maker's manuals including toolbox meeting, cleanliness inspection, verification of safety and MARPOL equipment, review of main machinery protections and confirmation that all records are complete and consistent. Part B is all about engine room readiness. What does engine room readiness mean for PSC? Engine room readiness joy voi PSC nhia lagi. What does engine room readiness mean for PSC? Nhia la buong mai phai sa. Antuan, kong kolik bat thuong, kach thiet bichin va fuo condition tot. Loi tawat nan va access clear, va overall impression chute bofen me kokim soat. Tau. It means the engine room must be clean, safe, free from abnormal leakage, the main and auxiliary equipment must be in good condition, escape routes and access must be clear, and the overall impression must show that the engine department has control of the ship. So, what are the first things PSC often notices in the engine room? Nhong gi PSC thong han jiao tien trong buong mai lagi. What does PSC often notice first in the engine room? Ho thong jay cleanliness, oil leaks, bilge condition, lighting, housekeeping, access to emergency equipment, va general discipline of the machinery space. They often notice cleanliness, oil leaks, bilge condition, lighting, housekeeping, access to emergency equipment, and the general discipline of the machinery space. Why are oil leaks such a serious issue during PSC? Tai sao oil leaks lai la giemrat exal trong PSC. Why are oil leaks a very poor point during PSC? The oil leaks cho they maintenance chua thought, tao fire risk, lam sao engine room housekeeping, wako the kio tiong hingove pollution prevention control. Because oil leaks show poor maintenance, create fire risk, worsen engine room housekeeping, and may also raise suspicion about pollution prevention control. Why must escape routes and access always remain clear? Tai sao escape routes va access phi luon clear truok PSC. Why must escape routes and access always be clear before PSC? Vijay la yu kawan tuan ko ban, va new access bichan hoak escape route kong clear the PSC, sinin ngai jula poor safety management. Because this is a basic safety requirement, and if access is blocked or an escape route is not clear, PSC will immediately see that as poor safety management. So, in the bilge and drain areas, what exactly should you be checking? I must check that there is no abnormal sludge or oily mixture, no garbage. The bilge condition is clean within an acceptable standard, drain trays are usable and, there is no sign of neglect.
What would be considered, a weak answer when someone asks about engine room readiness? A weak answer is, the engine room looks clean because readiness must include cleanliness, machinery condition, leak control, safety access, emergency equipment access, and consistent records, not only appearance. Fan C. Safety devices of main machinery. Part C. Safety devices of main machinery. Moiba, tại sao safety devices của main machinery phải juat ra soat truak PSC? Why must the safety devices of main machinery be reviewed before PSC? Vijay la fankot loi của machinery protection. Va PSC ko the hoi truk tfv alarms, slowdowns, trips, hok evidence rang engine department tuksukiem soat kak protections nai. Because this is the core of machinery protection, and PSC may directly ask about alarms, slowdowns, trips, or for evidence that the engine department truly controls these protections. Moibon, Kash Jung Janoi ve Emi safety devices Strong Fong Van La Gi. What is the correct way to speak about Emi safety devices in an interview? Phi Noi Rang main engine alarms, slowdowns, and shutdown protections are reviewed and tested within the approved scope according to SMS, PMS, maker's manuals, and the vessel's test procedures, and that exact functions depend on engine maker and vessel arrangement. I must say that main engine alarms, slowdowns, and shutdown protections are reviewed and tested within the approved scope according to SMS, PMS, maker's manuals, and the vessel's test procedures, and that exact functions depend on engine maker and vessel arrangement. Moi Lum, Tai sao ki noi vi safety devices nan dung may include. Why should you use may include when speaking about safety devices? Vi moi maker ve moi vessel arrangement ko the kok n how, nan may include shotheum hu tin nguyen tak ma kong roi vao by apmut dan mak kung show moi engine. Because each maker and each vessel arrangement may differ, so may include shows that I understand the principle, without falling into the trap of applying one rigid list to all engines. Nhung protection items thong dung kwa main engine imkodin haklagi. What common main engine protection items may you mention? MCO, the NHAC low lubricating oil pressure alarm, very low lubricating oil pressure slowdown or shutdown, high lubricating oil temperature alarm, high jacket cooling water temperature alarm, very high cooling water temperature slowdown or shutdown, low cooling water pressure alarms, low fuel oil pressure alarm, charging air related alarms is fitted, overspeed protection, wrong way protection, low control air pressure alarm, and low starting air pressure alarm. I may mention low lubricating oil pressure alarm, very low lubricating oil pressure slowdown or shutdown, high lubricating oil temperature alarm, high jacket cooling water temperature alarm, very high cooling water temperature, slowdown or shutdown, low cooling water pressure alarms, low fuel oil pressure alarm, charging air related alarms as fitted, overspeed protection, wrong way protection, low control air pressure alarm, and low starting air pressure alarm. Tai sao overspeed protection la kuki kwantrong. Why is overspeed protection extremely important? Vi overspeed ko the dan jen hu hong ko king hiem trong trong thoi gian ratengan, nen jai la mot protection song con joy voy engine. Because overspeed can cause severe mechanical damage within a very short time, it is therefore a vital protection for the engine. Tai sao low control air pressure la mot alarm ratenhai. Why is low control air pressure a very sensitive alarm? V control air and huang truck tiepgen, automation and control reliability. Nen neo no thapathy system response kua engine ko the kong kontin kain hu bin thuong. Because control air directly affects automation and control reliability, so if it is low, the engine system response may no longer be as reliable as normal. Tai sao em kong juok improvisation ki test protections kua main machinery. Why must you not improvise when testing main machinery protections? V testing protections phi theo approved procedure jibao jam safety, trangai hu hong hoak operational risk. Vaje test result ko giatrikiem chung that. Because protection testing must follow the approved procedure to ensure safety, avoid damage or operational risk, and make the test result genuinely valid. Neung goita hoive eva boiler safety devices, emtra loisao chochak. If someone asks about AE and boiler safety devices, how do you answer strongly?
All alarm, trip, and protective devices of auxiliary engines and boilers are reviewed and tested within the approved scope in accordance with SMS, PMS, maker's manuals, and vessel test procedures. And any abnormality is immediately reported and followed up before arrival. All alarm, trip, and protective devices of auxiliary engines and boilers are reviewed and tested within the approved scope in accordance with SMS, PMS, maker's manuals, and vessel test procedures, and any abnormality is immediately reported and followed up before arrival. Taisao records led at Guantrong PSC preparation. Why are records so important during PSC preparation? V records la bang chung chothay equipment jan juok. Kiemtra defects jan juok. Follow-up tests jan juok. Thuk hien jung va engine department. Quan li tao bang he tong chu kong chi bang loi noi. Because records are the evidence that equipment has been checked. Defects have been followed up. Tests have been correctly performed, and the engine department manages the vessel by system, not only by words. Taisao records phai kop voi condition thuk ting wai hien truong. Why must records match the actual field condition? VPSC, Auditor, Hoak Superintendent Ko the Joy Chio, Batki Luke no Gyua Machinery Condition Va Records, Va New Kong Hop the Credibility Kuakabo Fan Mai Giam Ratman. Because PSC, auditors, or superintendents may compare machinery condition and records at any time, and if they do not match, the credibility of the entire engine department drops sharply. Kutra loi no la yuking goita hoiva records. What is a weak answer when someone asks about records? Kauyula records are updated and Hong Kong Chi Rajuok updated Kaigi. I verify. Co-consistent voi equipment condition Kong. Baka follow-up defect Hey Kong. A weak answer is, records are updated without being able to explain what is updated, who verifies it, whether it is consistent with equipment condition, and whether defect follow-up exists. Neung goita hoiva record control, emtra loi saucho jep. If someone asks about record control, how do you answer well? Good record control means all logbooks, checklists, test records, PMS entries, defect follow-up, and statutory records are updated in a timely manner, verified as required, and kept consistent with the actual equipment condition on board. Good record control means all logbooks, checklists, test records, PMS entries, defect follow-up, and statutory records are updated in a timely manner, verified as required, and kept consistent with the actual equipment condition on board. Kifat hien deficiency truok PSC emphilam gi. When a deficiency is found before PSC, what must you do? Emphijan, Giangai, Mukan Huangjen safety, compliance, Hawk operational readiness, Bao Ce Ngai to Chuk corrective action, Nuko the Va Theodoi defect, Chojen Ki no Juok, rectified Hawk, managed Theo procedure. I must immediately assess the effect on safety, compliance, or operational readiness report to the CE, at once organize corrective action if possible, and monitor the defect until it is rectified or managed according to procedure. Niumor defect Kong de Soasong Huan Tuan Truo Kijen Kang Tisao. What if a defect cannot be fully rectified before arrival? Mphai Bao Si Engai, Lamro Mukan Huong, Abdung control measures Theo procedure Nuko, Capnat records Trong Thuk, Vabao Jam Master Juok Viet New defect and Huong readiness Hoak compliance. I must report to the CE immediately, clarify the degree of impact, apply control measures according to procedure if any, update the records truthfully, and ensure the master is informed if the defect affects readiness or compliance. Noongoi Tahoive deficiency handling, Emtraloi Sochotchak. If someone asks about deficiency handling, how do you answer strongly? Any deficiency found during PSC preparation must be assessed for its impact, reported without delay through the proper chain of command, corrected whenever possible before arrival, and clearly recorded with follow-up action until the equipment is restored or otherwise managed according to company procedure. Any deficiency found during PSC preparation must be assessed for its impact, reported without delay through the proper chain of command, corrected whenever possible before arrival, and clearly recorded with follow-up action until the equipment is restored or otherwise managed according to company procedure. Final question. If someone asks generally about the PSC readiness of the engine department, how do you give a strong closing answer?
Good PSC readiness means the engine room is clean and controlled safety and MARPOL equipment are operational and verifiable. Main machinery protections are properly reviewed within the approved scope, records are complete and consistent, and any deficiency is reported and followed up without delay. Good PSC readiness means the engine room is clean and controlled safety, and MARPOL equipment are operational and verifiable. Main machinery protections are properly reviewed within the approved scope. Records are complete and consistent, and any deficiency is reported and followed up without delay. Remember 5 keywords from this section. Crew, cleanliness, critical devices, compliance records, corrective action. Crew, cleanliness, critical devices, compliance records, corrective action. Crew la toolbox meeting va fan kong ro rang. Crew means toolbox meeting and clear task assignment. Cleanliness la engine room fai gong, sash, ko kiem soat leak. Cleanliness means the engine room must be orderly, clean, and leak controlled. Critical devices la alarms, trips, slowdowns va emergency equipment fai verify jung scope. Critical devices means alarms, trips, slowdowns, and emergency equipment must be verified within the correct scope. Compliance records la moi logbooks va test records fai kop takte. Compliance records means all logbooks and test records must match reality. Corrective action la defect fai bao and gai va theogen sung. Corrective action means defects must be reported immediately and followed through to closure. Ro Chief? Understood, Chief. M. Setraloi Fan Nai Theo Huong engine room under control. Safety devices verified within approved procedures. Records consistent. Ve deficiency handling. Phi Min Bash. Kip Thoi. I will answer this topic in terms of an engine room under control. Safety devices verified within approved procedures. Consistent records. And deficiency handling that is transparent and timely. Tot. Vailaem Jan Kumut Butraloi Rat Kung Cho PSC preparation Roy. Good. That means you now have a very strong answer set for PSC preparation. Diesel. Generator engine protections include the following. Lubricating oil pressure low will trigger an alarm. If lubricating oil pressure is too low, it will cause a shutdown. Lubricating oil temperature high will also set off an alarm. Cooler freshwater temperature high will trigger an alarm, and if it gets too high, it will lead to a shutdown. Cooler freshwater pressure low and cooler seawater pressure low both result in alarms. And finally, overspeed will cause a shutdown. These protections, are essential for safe engine operation.